En la oscuridad de la medianoche, un crujido rompió el silencio de mi habitación. Mis ojos, pesados por el sueño, apenas distinguieron la silueta de Miguel, mi sobrino, de pie junto a mi cama, con una carta erigada en la mano. Lo que hizo después no solo me arrancó el aliento, sino que cambió para siempre el rumbo de nuestras vidas. Javier, un restaurador de arte de 38 años, vivía en una casa antigua en Cádiz, donde el aroma salado del mar se mezclaba con el polvo de los lienzos que restauraba. Había aprendido a amar la soledad, o al menos a convivir con ella, desde que su matrimonio se deshizo como las pinceladas de un cuadro mal conservado. Su vida era tranquila, ordenada, hasta que su hermana Elena le pidió un favor, cuidar de su hijo Miguel, un joven de 19 años que había abandonado la universidad en Madrid y necesitaba un refugio. Miguel llegó una tarde de verano, con una mochila gastada y una mirada que parecía cargar con más de lo que un chico de su edad debería. Javier lo recibió con una sonrisa tentativa, pero el joven apenas respondió. Había algo en su silencio, en la forma en que evitaba el contacto visual, que inquietaba a Javier. No era solo rebeldía adolescente. Era como si Miguel escondiera un secreto que lo consumía. Esa primera noche, Javier no pudo dormir. La presencia de Miguel en la habitación de invitados, al otro lado del pasillo, era una intrusión en su rutina. Se preguntó si había cometido un error al aceptar. Pero Elena, su hermana mayor, siempre había sido su ancla, y negarse no era una opción. Recordó sus palabras, solo necesita tiempo, Javier. Está perdido, pero tú sabes cómo encontrar a las personas. ¿Lo sabía? Javier no estaba tan seguro. Los días pasaron, y la convivencia fue un baile torpe. Miguel apenas hablaba, pasaba horas mirando el mar desde el balcón o garabateando en un cuaderno que nunca dejaba a la vista. Javier intentaba conectar, ofreciendo paseos por la playa o historias sobre los cuadros que restauraba, pero Miguel respondía con monosílabos. Sin embargo, Javier notó algo. Los ojos de Miguel se iluminaban cada vez que pasaba por la Plaza de las Flores, donde los músicos tocaban flamenco y los jóvenes reían. Había vida en él, aunque estuviera enterrada. Una noche, Javier despertó sobresaltado. Eran las 3 de la madrugada, y un ruido lo había arrancado del sueño. Encendió la lámpara y vio a Miguel en la puerta de su habitación, con el rostro pálido y una carta en la mano. Tío, lo siento, necesitaba hablar, murmuró, su voz temblorosa. Javier se incorporó, confundido. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué es eso? Señaló la carta. Miguel dudó, luego dejó el papel en la mesilla y salió corriendo. Javier desdobló la carta con manos temblorosas. Las palabras, escritas con una caligrafía apresurada, eran un grito silencioso. No sé cómo decir quién soy. Tengo miedo de que me odies. El corazón de Javier se apretó. ¿Quién era este chico que había irrumpido en su vida? Why, más importante, ¿qué estaba escondiendo? La carta de Miguel dejó a Javier sin dormir el resto de la noche. La releyó una y otra vez, buscando pistas entre las líneas. Había algo en la vulnerabilidad de esas palabras que lo desarmaba. Recordó su propia juventud, los secretos que él mismo había guardado, no tan distintos a los que parecían atormentar a Miguel. Pero no podía presionar al chico, forzar la verdad solo lo alejaría más. Al día siguiente,
Miguel actuó como si nada hubiera pasado. Dice unieron en silencio el sonido de las tazas chocando contra la mesa como único eco. Javier quería preguntar, pero cada vez que abría la boca, algo lo detenía. En cambio, decidió observar. Notó que Miguel evitaba ciertos temas. La universidad, sus amigos, su vida en Madrid. Pero cuando hablaba del arte callejero o de las canciones que escuchaba, su rostro se iluminaba. Había una pasión contenida en él, una chispa que Javier quería avivar. Una tarde, mientras caminaban por el casco antiguo de Cádiz, Javier señaló un mural en una pared. Un corazón roto pintado, en tonos azules y rojos. ¿Qué te parece? Preguntó. Miguel se detuvo, sus ojos recorriendo las líneas. Y es como si alguien quisiera gritar algo pero no supiera cómo. Respondió, casi, en un susurro. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que Miguel estaba haciendo? ¿Gritar en silencio? Y esa noche, Javier decidió arriesgarse. Mientras compartían una cena de tortilla de patatas, dijo con suavidad. Miguel, no tienes que contarme todo. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Si lo que sí. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. En cambio, se levantó y salió al balcón, dejando a Javier con una mezcla de frustración y esperanza. Días después, ocurrió algo inesperado. Javier encontró el cuaderno de Miguel olvidado en el sofá. No quería invadir su privacidad, pero la curiosidad lo venció. Al abrirlo, encontró dibujos, retratos de un joven de cabello rizado, con ojos que parecían reflejar el mundo entero. En una página, había una frase. Lo amo, pero no puedo decírselo a nadie. Javier cerró el cuaderno, su corazón latiendo con fuerza. Ahora entendía. Miguel estaba enamorado, y ese amor lo estaba destrozando. Javier no mencionó el cuaderno. Sabía que confrontar a Miguel lo haría retroceder. En cambio, decidió crear un espacio donde el chico pudiera ser seguro. Empezó a llevarlo a talleres de arte local, donde artistas callejeros pintaban murales y hablaban de libertad. Miguel comenzó a abrirse, lentamente. Contó historias de su infancia, de cómo siempre se sintió diferente, pero nunca mencionó al joven de los dibujos. Una noche, mientras restauraban un cuadro juntos en el taller de Javier, Miguel habló más de lo habitual. Tío, ¿alguna vez sentiste que no encajabas? Preguntó. Sus manos temblando mientras leyaba un marco. Javier asintió. Cuando era joven, me enamoré de alguien que no debía. Me costó años aceptarlo. Era la primera vez que Javier compartía algo tan personal. Miguel lo miró, sorprendido, pero no dijo nada. La vida en Cádiz seguía su curso, pero la tensión crecía. Javier notó que Miguel recibía mensajes en su teléfono y los borraba rápidamente, como si temiera ser descubierto. Una tarde, mientras pasaban por la playa de la Caleta, Miguel recibió una llamada. Su rostro se endureció, y colgó sin contestar. ¿Todo bien? Preguntó Javier. Miguel negó con la cabeza. Es alguien de Madrid. No quiero hablar con él. Y esa noche, la verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Javier estaba en su habitación cuando escuchó un solozo desde la de Miguel. Entró sin pensar y encontró a su sobrino sentado en el suelo, con el teléfono en la mano. Es Adrián. Confesó entre lágrimas. Lo amo, pero él no quiere que nadie lo sepa. Dice que alguien se entera, todo se acabra. Javier se arrodilló junto a él, sin saber qué decir. Por primera vez,
Cincio el peso del secreto de Miguel como si fuera suyo. La confesión de Miguel marcó un antes y un después. Javier comenzó a entender la lucha interna de su sobrino. Un amor que lo llenaba de vida pero también lo ataba al miedo. Adrián, el chico de los dibujos, era un estudiante de Madrid, alguien que, según Miguel, vivía atrapado entre la prisión de su familia conservadora y sus propios sentimientos. Javier quiso ayudar, pero no sabía cómo. Solo podía escuchar. Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel oscilaba entre momentos de esperanza, cuando hablaba de Adrián con una sonrisa tímida, y momentos de desesperación, cuando los mensajes del chico lo dejaban en silencio. Javier, mientras tanto, luchaba con sus propios recuerdos. Había amado en secreto una vez, y el dolor de esconderse en lo perseguía. No quería que Miguel viviera lo mismo. Una tarde, mientras pintaban un mural en un taller comunitario, Miguel se abrió más. Adrián que nos vimos, pero solo nadie sabe. Dice que su familia lo repudiaría. Javier sintió una punzada de rabia. ¿Cómo podía alguien hacer que Miguel se sintiera tan pequeño? Pero en lugar de juzgar, respondió, el amor no debería hacerte sentir menos. Si Adrián no puede aceptar como eres, tal vez no es el correcto. Esas palabras parecieron encender algo en Miguel. Esa noche, escribió una carta larga en su cuaderno, que Javier vio de reojo. No la leo, pero supo que era para Adrián. Al día siguiente, Miguel anunció que viajaría a Madrid para enfrentar a Adrián. Necesito saber si esto vale la pena. Dijo, con una determinación que Javier no había visto antes. Aunque preocupado, Javier lo apoyó. Le dio dinero para el tren y le permitió estar allí cuando regresara. Miguel partió a Madrid con la carta en el bolsillo y el corazón en la garganta. Javier, mientras tanto, se quedó en cuitas, incapaz de concentrarse en su trabajo. Cada pincelada en sus lienzos parecía un eco de su propia ansiedad. ¿Y Miguel salía herido? ¿Y Adrián lo recazaba? Pero también había orgullo. Su sobrino estaba enfrentando sus miedos, algo que él nunca había tenido el valor de hacer a su edad. En Madrid, Miguel buscó a Adrián en un café cerca de la Plaza Mayor. Cuando lo vio, su corazón dio un vuelco. Adrián era tan hermoso como lo recordaba, pero también había miedo en sus ojos. Hablaron durante horas, y Miguel le entregó la carta. Esto es lo que siento. Dijo, su voz firme a pesar del temblor. No puedo seguir escondiendo. Adrián leo en silencio, y por un momento, Miguel pensó que todo cambiaría. Pero entonces Adrián bajó la mirada. No puedo, Miguel. Mi familia, mi vida es demasiado. El rechazo fue un golpe, pero también una liberación. Miguel regresó a cuitas con el corazón roto pero con una claridad nueva. Cuando llegó, Javier lo recibió en la estación. No hicieron falta palabras. Un abrazo lo dijo todo. Esa noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón, Miguel habló. Duele, pero estoy cansado de esconderme. Quiero ser yo sin miedo. Los meses siguientes fueron de transformación. Miguel comenzó a participar más en la comunidad artística de cuitas, pintando murales que contaban historias de libertad y amor. Javier, inspirado por su sobrino, decidió abrir su taller a jóvenes artistas, creando un espacio donde pudieran expresarse sin temor. La relación entre ellos se fortaleció. Ya no eran solo tío y sobrino, sino aliados, en un mundo que a veces parecía
no entenderlos. Una noche, durante un festival en la Plaza de las Flores, Miguel conoció a Lucas, un bailarín de flamenco de Sevilla. Había una chispa inmediata, pero esta vez Miguel no se escondió. Hablaron, rieron, y por primera vez, Miguel sintió que podía ser él mismo sin reservas. Javier, desde la distancia, sonrió al ver a su sobrino brillar. Un año después, Javier encontró una nueva carta en su mesilla. Esta vez, no era un grito de miedo, sino una nota de gratitud. Tío, gracias por darme un hogar cuando no sabía quién era. Ahora lo sé. Junto a la carta, había un dibujo. Javier y Miguel, de pie frente al mar, con el sol poniéndose detrás. Debajo, una frase. El amor verdadero empieza cuando te aceptas a ti mismo. Miguel se mudó a Sevilla para estudiar arte, pero casi siempre sería su hogar. Javier, por su parte, siguió restaurando cuadros, pero ahora con un propósito nuevo. Ayudar a otros a encontrar su voz, como había hecho con Miguel. La historia de ambos no era solo de amor romántico, sino de amor propio, de Valencia, de encontrar un lugar en el mundo cuando todo parecía en contra. Y en cada atardecer en Cádiz, Javier miraba el mar y pensaba en Miguel, en la carta que lo cambió todo, y en cómo, a veces, los secretos más dolorosos son los que nos llevan a la libertad.